Ευχαριστώντας την κυβέρνηση του Ισραήλ για τις διπλωματικές προσπάθειες που κάνει προκειμένου να βρεθεί κοινό έδαφος στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα, ο Ουκρανός Πρόεδρος Volodymyr Ζελένσκι ζήτησε για ακόμη μια φορά να συναντηθεί με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Міністр Ізраїлю пан Беннет намагається знайти переговорний шлях із Росією, і ми за це вдячні, за кожне зусилля, щоб раніше чи пізніше ми почали говорити з Росією, можливо, в Іерусалімі. Це правильне місце для того, щоб знайти мир, якщо це можливо. Από την άλλη, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε πως οι έως τώρα διαπραγματεύσεις δεν έχουν αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα ώστε να υπάρξει η βάση για μια πιθανή συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι. Στην Άγκυρα, η τουρκική ηγεσία πάντως βλέπει βήματα προόδου στις συνομιλίες. Γίνετε bir ivme yakalandığını söylemek isterim. Ukrayna tarafsızlık statüsü karşılığında, bu da müzakere unsurlarından bir tanesi, bunun garanti edilmesini istiyor. Ve Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle Türkiye ve Almanya'nın da bu anlaşmanın garantörü olmasını istiyor. İşte bu bile bize duyulan güvenin bir göstergesidir. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία θα βρεθεί στο επίκεντρο της Συνόδου του ΝΑΤΟ την Πέμπτη. Ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας τόνισε πως οι ηγέτες θα πρέπει να καταλήξουν σε κρίσιμες αποφάσεις για τη διεθνή ασφάλεια. We are very much aware of that we need to act in a way that prevents this conflict from from being a very bloody, ugly, horrific conflict in Ukraine to something that turns out to be a full-fledged war between NATO and Russia in Europe, and also potentially involving, of course, the United States directly. That will be extremely dangerous, and that's exactly what we need to prevent. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποιούν με κάθε ευκαιρία τη Ρωσία πως θα απαντήσουν με ακόμη πιο αυστηρές κυρώσεις αν η Μόσχα προχωρήσει σε προβοκάτσια με χημικά όπλα στην Ουκρανία. This is a false flag effort by the Russians. They are advancing what they might intend to do. We've seen it happen before. They are the ones who've used chemical weapons. They used them in Syria. They've used chemical weapons against their own people. And we are concerned that they may use chemical weapons in Ukraine. We've been clear, if they escalate to this level, we will respond aggressively to what they are doing. Το Πεκίνο, το οποίο έχει αποφύγει να καταδικάσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, χαρακτηρίζει ένα αποτελεσματικό μέσο της κυρώσης της Δύσης για την επίλυση της κρίσης. In those circumstances, why can't you condemn this as an invasion? Well, don't be naive. Condemnation. It sounds naive to say that's not invasion. It doesn't solve the problem. 100,000 I would be surprised if Russia will back down by condemnation. China's trusted relations with Russia is not a liability. Actually, it's an asset in the international efforts to solve the crisis in a peaceful way. You know, and China is part of the solution. It's not part of the problem. Στις Βρυξέλλες θα ταξιδέψει και ο πρόεδρος Μπάιντεν και θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της G7 και την Παρασκευή θα ταξιδέψει στην Πολωνία. Ωστόσο δεν πρόκειται να επισκεφτεί την Ουκρανία, όπως έκανε σαφές η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.